40 বছরের সম্পর্ক ব্রিটেন আর ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের। ব্রেক্সিট সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের মাধ্যমেই তালাক প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার কথা মার্চের মধ্যে। In any negotiation, you do not get everything you want. You need to identify what your vital interests are and stick to them, but be prepared to compromise in other areas in order to achieve a result. কিন্তু বাস্তবে কি হচ্ছে? যথার্থ চুক্তি তথা ডিল না নো ডিল কিছুই পরিষ্কার নয়। বিশেষ করে নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড আর ইইউ বর্ডার নিয়ে আছে চরম বিতর্ক। আর এ কারণে অনেকটা ক্ষুব্ধ ডিইউপি নেত্রী। সরকারের পার্টনার হয়েও বলছেন প্রধানমন্ত্রী আসলে সবকিছু ছাড় দিয়ে আসছেন। The Prime Minister has given up and she's saying this is where we are and we just have to accept that. But she may have given up on further negotiations and trying to find a better deal, but I haven't given up. ইতিমধ্যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মের এন্ড অফ ফ্রি মুভমেন্ট, কাস্টমস ইউনিয়নে থাকা ইত্যাদি পয়েন্টের প্রস্তাবে সমর্থন দিয়েছে। Today's agreement will help create the trust and the confidence needed for negotiating our close and unprecedented future relationship. ইউ প্রেসিডেন্ট বলছেন অপ্রত্যাশিত বাস্তবতা কিন্তু বন্ধুত্ব থাকবে। Ahead of us is the difficult process of ratification as well as further negotiations. But regardless of how it will all end, one thing is certain. We will remain friends until the end of days. আর অন্য দেশের নেতারা মিশ্র প্রতিক্রিয়া জানালেন এভাবে। This is the deal. It's the best deal possible. And the European Union will not change its fundamental position when it comes to this issue. I think it's not now our concern. It's the British concern. This is the max we can all do, both Theresa May and her government, as well as the European Union. No victors here, nobody winning. We are all losing. কিন্তু এ নিয়ে সীমাহীন সমস্যা তৈরি করেছে খুদ ব্রিটেন। সরকার দলে চলছে চরম বিভক্তি। 11 ডিসেম্বর পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রী তার প্রস্তাব নিয়ে যাবেন আর তা পাশ করানোর জন্য তৎপরতাও চালাচ্ছেন, ঘুরছেন এখানে ওখানে। কিন্তু টরি এমপিদের বড় অংশ এর বিরোধিতা করছেন। It affects the integrity of the United Kingdom, which as a unionist first and foremost I just can't accept. There is no clarity on taking back control of our waters, which our fishermen need and want. We have to go back to the people. I have to say, most people watching what's going on in Parliament must think that pantomime season has started early this year. I am going to vote for the Prime Minister's plan because I think that it is better than it was. But I think she's not going to get it through the House of Commons. I'm not going to advocate staying in the EU, but if you just presented me terms, this deal or EU membership, because we'd effectively be bound by the same rules but without the control or voice over them, yes, I think this would be even worse than that. আর লেবার পার্টি হিসেবেই এর বিরোধিতার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। Instead of giving confidence to the millions of people who voted both leave and remain, this half-baked deal fails to give any hope that can bring the country together again. এই পরিস্থিতিতে শুধু ব্রেক্সিট প্রস্তাবের বিরোধিতা নয়, টরি এমপিরা প্রধানমন্ত্রীরও বিরোধিতা করছেন। প্রতিদিনই বাড়ছে নো কনফিডেন্স প্রদানকারী এমপিদের সংখ্যা। ব্রেক্সিটের নেপথ্য নায়ক বিতর্কিত রাজনীতিক নাইজেল ফারাজ চ্যানেলসকে বললেন প্রধানমন্ত্রীর চরম ব্যর্থতায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দেশ। তার মতে ব্রেক্সিট এক বড় অর্জন, কিন্তু এর সুফল আনতে পারছেন না থেরেসা মে। I'm very frustrated that it's not being delivered. I'm furious about the deal the Prime Minister is putting forward, which is at best Brexit in name only, and at worst a complete betrayal of what Brexit is. I believe in us as a nation, as a self-governing nation, but I also believe in a global sense. The Commonwealth is our future. It's not our past, it's our future. এ নিয়ে চ্যানেলসের প্রশ্ন ছিল দুজন ক্যাবিনেট সেক্রেটারির কাছেও। তারা স্বীকার করছেন অন্তর্দ্বন্দ্ব চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছে, কিন্তু সরকার জনস্বার্থেই পরিচালিত হবে। The Brexit debate has always been a difficult one, but if you look at what's happening more broadly, the lowest unemployment for 40 years, the highest level of inward investments in the European Union, and second highest in the world. We've got some fantastic success stories here at the moment as well, so I'm an optimist for the future. Over the next few weeks, although it's not at the moment certain exactly what will happen, I share the sentiment expressed tonight that we will come through this and we will have a confident and positive Brexit. যে যাই বলুন 11 ডিসেম্বর পার্লামেন্টে যদি প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাব পাস না হয় তাহলে অনেকটা ডেডলক পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। দেশ এবং ব্রেক্সিট কোন পথে যাবে এ নিয়ে সৃষ্টি হবে আরও ধোঁয়াটে পরিস্থিতি। ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড সাবধান করে বলেছে নো ডিল ব্রিটেনকে চরম রিসেশনে নিয়ে যেতে পারে। The direction of the effects of a reduction in openness is clear. Lower supply capacity, weaker demand, a lower exchange rate, and higher inflation.
আর এসব কারণেই সাধারণ জনগণের অনেকে এখনও ক্যাম্পেইন অব্যাহত রেখেছেন, চাইছেন আরেকটা রেফারেন্ডাম। প্রধানমন্ত্রী তার দলের এক এমপি লাইভ রেডিওতে ফোন করেও বলেছেন, যা চলছে তার চেয়ে তো যেভাবে ছিলাম সেরকমই থাকা ভালো। What, in your honest opinion, is better for the UK? Your deal or the deal we had if we'd stayed in the EU? You say, are we better off, better off? Actually, it's a different sort of environment and a different approach that we'll be taking to things. লন্ডন মেয়রও বলছেন সমান কথা। I think, the British public for the first time, should have a say whether they accept the outcome of these negotiations with the option of staying in the EU. যদিও লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব প্রেসিডেন্ট বলছেন, বহু মিথ্যা তত্ত্ব দিয়ে এই ব্রেক্সিট, কিন্তু আবারও রেফারেন্ডামে যাওয়াটা জাতি হিসেবে ব্রিটেনের জন্য লজ্জার। টোটালি অন এ ফলস প্রমিস। এটা কনজারভেটিভ পার্টির তাদের অন্তর্দ্বন্দ্বটা মেটানোর জন্য সারা দেশটাকে ঝুঁকির মধ্যে নিয়ে ফেলেছে। আমাদের ব্রিটেনের যে আত্মমর্যাদা নিয়ে থাকার ব্যাপারটা আছে, সেটা আবার অনেকের কাছে এটা লজ্জাজনক ব্যাপার হবে যে আমরা এত কিছু করেও যে বাইরের, বিশেষ করে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে আমরা যে মাথা উঁচু করে থাকব, সেই মাথা উঁচু করে থাকার উপায়টা আর নাই। এদিকে কারি ইন্ডাস্ট্রি নেতারা আশা করছেন ব্রেক্সিটের পর নন ইউ দেশ থেকে রেস্টুরেন্ট কর্মী বা শেফ আনার সুযোগ সৃষ্টি হবে। আমি খুবই আশাবাদী যে আমরা হাই স্কিল ওয়ার্কারদেরকে এদিকে নিয়ে আসতে পারব। আমাদের রেস্টুরেন্টের জন্য শেফকে নিয়ে আসার সুযোগ হবে এবং সুযোগটাও হবে ভেরি কম্প্রিহেনসিভ, যাতে এটাকে নিয়ে কেউ অ্যাবিউজ করতে পারে না। I'm very much optimistic after the Brexit going to happen that we're going to have, as Prime Minister have made her statement on the news, that after the Brexit they will allow low-skilled migrant as well as the skilled migrant from the southeast of Asia.